today, what we want to do also И сегодня то, что мы еще хотим сделать, is have questions that we can talk about, that I can answer. чтобы между нами была такая дискуссия, чтобы были вопросы, на которые бы я мог отвечать, с помощью которых мы могли разговаривать. I have produced 5 theatrical motion pictures Я уже произвел 5 фильмов, that have gone into the theaters. фильмов, которые были уже в кинотеатрах. That in 1999, my second film В 1999 году был выпущен мой второй фильм. was the #1 independent film of the year for all of Hollywood. Это был номер 1 независимый фильм из всего Голливуда. That means that it was seen beyond any other Christian movie that had been made. It was. Это значит, что этот фильм просмотрели больше, чем какой-либо другой христианский фильм, который когда-либо был создан. And it started a trend in Hollywood. Это началось. Started something new. Это начало что-то новое производить в Голливуде. That even now the main studios like Sony and Warner Brothers. И что именно то, что было новшество внесено, что даже такая компания, как Sony, Warner Brothers, and 20th Century Fox. 20-го столетия Fox. Are now looking for scripts so that they can tell faith-based stories also. И они сейчас смотрят на то, как бы на тот сценарий, который я писал для того, чтобы тоже делать фильмы, которые были построены бы на вере. It is so different than when I moved to Hollywood back in 1995. И я хочу сказать, что сейчас уже есть разница с того времени, когда я переехал в 95 году в Голливуд жить. So the door is standing open for anyone with a good script. Потому на сегодняшний день дверь открыта для любого, у кого есть хороший сценарий. Anyone that can truly act. У любого, кто может по-настоящему быть артистом. Anyone that can truly do the camera to an expert level. Любой, кто может на самом деле снимать камеры как эксперт, лучше, чем даже эксперт в Голливуде. And even to the novice that started a project just because they had a good idea. И если мы говорим о новости, Novice, beginner. Даже тот, который человек, который начинает производить фильм. So one good idea from God. Одна хорошая идея, которая пришла к вам от Бога, can start a film project. И благодаря этой идее вы можете начать целый проект нового фильма. How many in here have ever written something? Кто из вас когда-либо что-то писал, какой-то сценарий? You've written, and does the term do you use the term treatment? Do they understand the word treatment? Да. A short script. Кто-то из вас писал, да, короткие Short сценарии? story. Какие-то короткие истории. So there are. Okay, raise your hands again, just so I Снова know. поднимите свои руки, те, кто писали, те, Okay, кто 1, 2, короткие 3, истории. 4, 5. You've written something that could be turned into a film script. То есть, другими словами, вы уже написали что-то, что впоследствии может быть стать сценарием целого фильма. Yeah. So you're interested in writing. Потому вы уже заинтересованы в том, как правильно писать. What are some of the other interests that exist amongst the people? Ask them what their interests. Хотел бы еще узнать, какой еще интерес у вас здесь есть среди всех сидящих? Кто-то актер, может, режиссера. The one was about the animation 3D graphic. Okay. Another one is about director of the movie. Director, being a director. Но это директор фильма. Нет, это режиссер. Режиссер это есть директор фильма на английском. Режиссер. And then can you explain also the mechanism from the beginning to the end of the movie? I can do briefly from the beginning to the end. Хочу, коротко могу рассказать от начала до конца. You have a script. У вас есть сценарий. You get some actors. Вы находите актеров. You get a film camera. Вы находите камеру, кто будет снимать это все. Sound recorder. Потом вы находите человека, кто будет записывать звук.
You go and get some lighting. Потом вы ищете людей, которые обеспечат свет. You go to a location. Потом вы находите место, где будет сниматься фильм. The actors say their lines. Актеры говорят свои роли. You develop your film. Вы начинаете снимать фильм. Edit the film. You add. Edit Вы the film. добавляете фильм, ну, как бы, знаете, Score music on top of the film. Потом на саму эту запись налаживаете музыку. And put it on the screen. А потом, как обычно в кинотеатре. What specific? I can go into specifics. Я могу, конечно, вам рассказать Depending детали, on но все зависит от того, where someone's interest lies, в and чем вы it's больше всего important for me to заинтересованы. answer. Для меня важно ответить на то, что вас интересует больше всего. I wanted to know if the producers also responsible for the actual content of the film. Who's in charge of that? Хотела бы задать вопрос, кто отвечает вообще за содержание фильма, продюсер или кто же на самом деле несет эту всю ответственность? Typically, the producer is in charge. Обычно продюсер, он является человеком, который стоит во главе. But at some point during your film process, Но, конечно же, в каком-то этапе, когда вы записываете сам фильм, the creative side of the film творческая часть фильма gets turned over to the director. Она, как бы другими словами, отдается или поворачивается к директору. So the ultimate control, as it were, the ultimate control of a film Потому большая часть контроля над фильмом is sometimes where you got your money. иногда зависит от того, от кого вы получили деньги. Because sometimes the sponsor, the money, Потому что иногда спонсор или сами же деньги has some way that he wants the film made, другими or словами, у she. них есть как бы вес или есть сила сделать фильм таким, как они его видят. But once the money is in the bank and you're ready to go and make your movie, Но когда when the money is, но когда деньги yeah, уже находятся в банке, на вашем счету, и вы готовы уже начинать производить фильм, the producer is completely in charge of the project from every aspect. то продюсер, он отвечает уже за создание фильма от каждой маленькой детали. Until the first day of shooting. И он отвечает за фильм до первого дня съемки, когда начинается первый день съемки. When you start filming, Когда вы начинаете уже записывать, снимать фильм, the producer steps away slightly and gives the control of the film to the director. то продюсер, он уходит назад и передает уже другими словами всю власть над фильмом режиссеру. If the producer continues to wield his power on the Если же director, продюсер продолжает влиять или продолжает являть свою власть на режиссера, after filming begins, после того, как уже началась съемка самого фильма, it usually causes conflict and will make the film go over budget. то тогда происходит конфликт, и обычно фильм начинает стоить больше, чем у вас был бюджет на фильм. And the producer is responsible for the money. Но продюсер, он же отвечает за деньги, сколько денег необходимо, чтобы снять фильм. So a good producer does all of his work before filming begins. Потому хороший продюсер, он делает все возможное, что нужно сделать по фильму до того, как начнется сама съемка. All of the decisions of what's going to happen Все решения, что должно произойти, should be made before you start filming. эти решения должны быть приняты до того, как начнется сама съемка фильма. Or your project can turn into chaos. Или же, другими словами, если это все не будет решено, то ваш проект превратится в хаос. So, what is a specific area? Get a question from someone where we can go deeper into specific Давайте вы будете, subject. наверное, задавать больше вопросы конкретные, потому что он больше хочет поговорить с вами, отвечать на ваши вопросы. Потому в чем у вас есть глубокие вопросы, вы их задавайте, и тогда пускай он отвечает. А может продюсер вмешиваться в процессе монтажа фильма, указывать, может там, часть эту поменять, Can the producer then, what would you recommend actually? Can the producer be involved into the putting different shooting in the different places? For example, different parts of the movie and put it first, and then that second, and then that third.
Yes and no. Да и нет. The when you are making a movie, Когда вы делаете фильм, there is a person that is involved in film called a first assistant director. есть человек, который вовлечен в фильм, это человек, первый помощник режиссера, Who is very specialized. который очень конкретизирован в своих действиях. He can read your script, Он может прочитать ваш сценарий, or she can read the script, или она, and determine what scene should be shot first, second, third, fourth, and и so on. именно он определяет, какая сцена должна быть первая, вторая, третья и так дальше. First assistant directors are very smart. Потому первые помощники режиссера обычно это очень умные люди. It is a high specialty. Это такая супер квалификация в этом деле. And directors and producers should listen to them. И режиссер, и продюсер, они должны слушать помощника режиссера. So, the decision of where you're going to shoot a movie Потому решение, которое принимается, где вы будете снимать фильм, usually is determined by the script. обычно определяется сценарием. То есть сам сценарий уже показывает развязку действий. Or your budget, Или же бюджетом вашим. or both. Или же и бюджет, и сценарий. So, a producer is someone that determines Потому продюсер Определяет. Я понимаю. determines which departments of a movie project, which departments И потому продюсер, он определяет, какой отдел самого фильма will receive how much money to do their specific получит task. определенный бюджет на то, что они хотят сделать, или на те нужды, которые они пытаются выявить. So the producer determines the overall budget, and here is how a producer can do very bad. I'll give you an example of how a producer can do bad. И продюсер, он определяет именно ту сумму бюджета, которая необходима для снятия фильма, взяв в общий взгляд всех необходимых нужд, которые предоставляют люди. И вот я вам сейчас хочу показать, как может продюсер сделать ошибку. Recently in America, there was a film that had, who was the two actors, real popular? Geely. Yeah. Ben Affleck Вот and недавно J-Lo. был недавно такой фильм, который был популярным в Штатах, и было два актера, J-Lo and Ben Affleck. Вот. Jennifer Lopez and Ben Affleck. Do those names? Знаете эти имена, да? Okay. They are, if they're popular here, they're 10 times more popular in the United Если вы можете States. себе представить, если они популярны здесь в Украине, то в Америке они в 10 раз более популярны. There was a movie recently that they were in together. Был недавно фильм, в котором именно оба этих актера снимались. It was terrible. Этот фильм был ужасен. It was unwatchable. Честно говоря, не хотелось его даже смотреть. And it did no business at the box office. Almost Вообще zero. никто не заработал ничего. Можно сказать, фильм вышел на ноль. And that was an example of a poorly produced movie, and here's why. И именно этот фильм является примером того, что он был очень низкой квалификации продюсер. The producer that was making this movie said, I have J-Lo and I have Ben Affleck, so I don't need to spend any money on anything else, just them. Продюсер сказал, вот у меня есть два таких больших имени, потому никаких денег я больше тратить не буду. So he hired a writer that could not write and paid him no dollars. Он нанял писателя или сценариста, который вообще не мог писать, и ничего ему даже не заплатил. And thinking, it doesn't matter what they say, they're so popular, И он it doesn't matter. думал, не важно, что они там говорят, они и так популярные. So
the producer made the mistake of putting two very popular good actors Потому продюсер сделал ошибку, когда он поместил два суперизвестных актера, in a terrible script, поместил их в ужасный сценарий, in terrible locations, в неправильные условия или место, in a terrible score, bad music, была плохая музыка подобрана, bad editing, было плохое добавление к фильму. thinking, well, since I have two hugely successful actors, Причина этому всему, то, что он сделал, было то, что он думал, у меня два супермодных актера. that's all I need. Это все, что мне нужно было. He was extraordinarily wrong. И на самом деле он был просто очень неправ. And the movie is now, in America, the one that you think about when you think of a bad movie. И этот фильм сейчас стал в стадию тех фильмов, о которых ты думаешь, когда ты хочешь вспомнить плохой фильм. How come the actors doesn't say no? А как произошло, что актеры не сказали нет? Because the producer spent all the money on them. They got their probably $10 million each. Потому что, почему они не отказались? Потому что продюсер потратил все деньги именно на них. Каждый где-то получил по $10 миллионов. When they signed their contract, Когда они подписывали свой контракт, там была написана эта сумма. they didn't say they had script approval. А там не написано, что им нужно, чтобы они одобрили, например, сценарий. They took their $10 million and ran, А они взяли своих $10 миллионов каждый и уехали. but had to make a real bad movie first. Ну, конечно же, сначала нужно было произвести очень плохой фильм. It wasn't me. Как зовут продюсера? Он говорит, не я. So when a producer has produced a movie correctly and done a good job, Когда продюсер на самом деле производит хороший фильм и делает свою работу качественно и правильно, that means you have a good script, это значит, что у вас хороший сценарий, good actors, хорошие актеры, good costume, хорошие костюмы, good cinematography, хороший кинематограф, good lighting, хороший свет, and good locations, хорошее место снятия фильма, a good score, хорошая музыка and a good editor. и при всем этом хорошее добавление к фильму разное. Instead of two great actors То есть все это вместо тех двух известных актеров. and no money spent on the other departments. И если человек, например, продюсер, потратил деньги только на два известных имени, а на все остальное не тратил деньги, This movie with Jennifer Lopez and Ben Affleck proves that you have to balance how you spend the money on a и movie. именно этот фильм с Дженнифер Лопес и с другим актером доказывает, что ты должен иметь баланс, как ты тратишь деньги на фильм. Okay, more questions. Еще вопросы? You go. You select. Давайте вот отсюда начнем. Есть ли возможность, приехав в Америку, найти город, найти аниматоров, некоторую фирму, которая делает эти фильмы, и устроиться у них учиться, практиковаться? Is there in America, for example, if he comes to United States, is there companies that are doing animation and you can actually get to start learning from them how they do it and Internships. yeah. Можно то же самое по режиссуру, но тоже. And just the same question about the acting and producing and being director. Yes. There is my recommendation Есть такая рекомендация для вас. is that there is two different ways to go. Есть два пути, по которым можно идти. There is in Los Angeles Есть один в Лос-Анджелесе, a school есть такая школа в Лос-Анджелесе, that is called the LA Film School. называется она LA Film школа, LA Film School. And it is owned by a company called Full Sail. Именно эта школа, она принадлежит компании, которая называется Full Sail, или полная Full Sail. распродажа. F-U-L-L, Sail, S-A-I-L, Full Sail. Полная распродажа. And Full Sail is owned by a believer.
И именно Full Sail, вот эта компания, она принадлежит человеку, который верующий. Their main campus is in Orlando, Florida, И в Орланде, Флорида, их главный офис. and their sub-campus is in Los Angeles. И их такой еще один офис находится In Orlando, Los Angeles. И в Лос-Анджелесе второй офис. So LA Film School Потому LA Film школа and Full Sail are the same school, different Full name. Sail это та же самая школа, но два разных имени. That is like going to university, and it is probably the best in the world, in my opinion. И по моему мнению, это одна из лучших школ вообще в мире, которая на самом деле производит, как бы они идут вперед. Either the Orlando campus or the LA campus. Это либо школа, которая находится в Орланде, либо LA школа. Now, it costs money to go there. Конечно же, это стоит денег для того, чтобы туда поехать. So, how much? My understanding, I'm not affiliated to the school. I'm not recruiting you to my school. Я не знаю, я не приглашаю вас просто в мою школу, я не знаю, сколько бы стоила их школа. But I am going to send my son to this school. Но я буду посылать моего сына в эту школу. And I believe that the costs range in the $30,000 per year. И я думаю, что цена колеблется где-то около $30 тысяч в год. But it's different than most colleges. Но это учебное заведение, оно отличается от всех where колледжей и всех учебных заведений. You go to class 8 hours a day, all day. Это куда ты идешь учиться на 8 часов в сутки, и ты учишься целый день. And you learn everything by hands-on. И ты на самом деле все учишься прямо своими же руками. And how long do you need to study in that school? You go 2 years, which gives you a 4-year full degree. Это дает тебе 2 года, ты учишься 2 года, что на самом деле вообще это как 4 года полного образования. So you get your 4-year degree, your Bachelor of Science degree in 2 years. Потому за 2 года ты получаешь свой диплом бакалавра, который получать в течение 4 лет. So it's $60,000. Roughly. $60,000. Just to finish answering the question, the other way is to find a company Второй путь это найти компанию, that will sponsor you for an internship to work on a movie. которая будет спонсировать тебя, пока ты будешь учиться над снятием фильма, и потом же они тебя будут вовлекать в свое снятие. That, of course, is a little more difficult. Конечно же, этот путь немножко потяжелее. We, our company, Generation Entertainment, would like to do that. И вот наша компания, которая называется Generation Entertainment, хотели бы сделать вот такое, например. But we would have to hire someone to make sure that this department was taken care of properly. Но нам тогда надо было нанять кого-то, кто бы на самом деле наблюдал, что именно тот департамент, который нуждается в этом человеке, они заботятся о том, чтобы все произошло точно. Most people want to intern while a film is being made. Все хотят, например, включиться в фильм, когда уже фильм был создан. Our last movie was made in Rajasthan, India. Наш последний фильм был снят в Индии, в каком-то городе. Я вот Роджерстон. It was in northern India. Это было в Северной Индии. And it was a difficult place to be from a lot of different perspectives, but И с разных взглядов, честно говоря, это место не было самым легким. But this location had unbelievable castles and places that we were able to shoot. Но именно этот город, он имел очень много разных храмов, которые можно было снять. I might add that the LA Film School Могу добавить, что школа LA and Full Sail, which you can go to and look at their facilities online, и школа Full Sail, и вы можете посмотреть, что у них есть через интернет. teach every aspect of the entertainment industry, including acting, И они учат все, что включает в себя сферы развлечений, включая и актерство. and every aspect of the craft of filmmaking. И все, что необходимо для того, чтобы произвести целый фильм. So at least researching online to that company would give you
some information that you're looking for. По крайней мере, то, что вы возьмете через интернет, просмотрите, например, веб-страницы LA и Full Sail, то это даст вам хотя бы какой-то ответ на ваши вопросы, даст вам какую-то информацию. Further question. Еще вопросы кто поднимал? Можно вопрос? За которое время вы сняли ваш последний фильм «Одна ночь с царем»? И What вообще, did it take for you to shoot that film, One Night with the King? и вообще сколько времени нужно, чтобы снять такой более-менее хороший And how long does it take to make just a good movie? Normal, under normal circumstance. You can't. You can't. With all due respect, Со всем моим уважением, you can't think about it that way. так нельзя думать. A good story is a good story. Потому что хорошая история является хорошей историей сама по себе. Whether it takes one day to film Может быть, нужно 1 день для того, чтобы ее снять, or 2 years to film, или 2 года для того, чтобы ее снять. we should always remember it is about the story. Мы всегда должны помнить, что снятие фильма связано конкретно с историей. To the writers in the room, To the writers, in Сейчас the room, говоря к писателям или к людям, которые пишут сценарий в этой комнате, nothing happens until there is drama on your paper. ничего не может произойти, пока не написан какой-то сюжет или драма вот конкретно на бумаге. An actor cannot go in front of a film camera И актер, он не может прийти и стать перед камерой until he has memorized the lines that до you've тех пор, written, пока он не выучил наизусть то, что вы ему написали. or nobody knows what's going on. Или же, другими словами, никто не будет знать, что вообще в конце концов происходит. But Но a average film средний фильм takes about 25 to 50 days of shooting. в среднем занимает от 25 до 50 дней, чтобы его снять. And every day that you shoot, И каждый день, когда вы снимаете, this will be no surprise, хочу, чтобы вы не удивлялись. the higher budget that your film is, the more expensive your film is И чем every больше day. вы его снимаете, тем больше вам нужно потратить денег, тем больше бюджет будет фильма. The film that I shot in India, Фильм, который я снял в Индии, which is the story from the book of Esther, и этот фильм, он из истории, из книги Эстер, из Фир. was filmed over 4 months Этот фильм снимался больше 4 месяцев. in using 3 different palaces Нужно было использовать 3 разных палаца. with Дворца. the Academy Award-winning actor Peter O'Toole, Это с такими людьми, которые получили конкретно уже как называется, с Оскара, да? Oscar, Peter O'Toole, Omar Sharif, Omar Sharif. with some of the other actors that were in our movie were in Lord of the Rings. Это еще некоторые актеры, которые были вместе с нами, которые снимались в фильме «Властелин колец». But none of that would have mattered if the story wasn't a good story. Но никто из этих актеров ничего бы не значил, если бы история, которую мы снимали, не была хорошей историей. Think of the story of Esther is. It's about a little girl Потому подумайте об истории, которая написана в книге Исфир. Это маленькая девочка, who changes the world. которая изменила весь мир. And it's about the least likely И это еще также немного, doing the most important task. как бы делая, другими словами, она делала очень большое задание. Certainly the drama in the story of Esther И, конечно же, та история, которая раскрывается в книге Исфир или в истории Исфир, is that she was willing to risk her life была таковой, что она была готова рисковать своей жизнью, for her people. рисковать за своих людей. It was a self-sacrificing moment. Это был момент самопожертвования. So we could have gone to India and had big palaces, И, конечно же, мы могли поехать в Индию и иметь вот эти красивые дворцы, very good actors, иметь очень дорогих актеров. but we had to be telling a very good story, and we were. И нам надо было говорить хорошую историю вместе с ними, и мы на самом деле это и сделали. Next question. Следующий вопрос. Что для вас значит хороший актер? Каким образом вы подбираете? What does it mean for you, good actor, and how do you choose a good actor for your movies?
That is one of the most difficult questions ever. Вообще, это один из самых тяжелых вопросов, которые когда-либо возникают. When you are a producer, Когда ты являешься продюсером, it has happened to me before и со мной вот такое случалось, that we have been selecting actors and actresses for our movies мы выбирали и выбирали актеров для нашего фильма, even before I selected the director. перед тем, как я даже выбрал режиссера. So my wife and I have sat in New York, Los Angeles, London, all over the world. И потому мы с женой уже говорили конкретно об этом и в Лос-Анджелесе, и в Нью-Йорке, и в Лондоне, и везде, где бы мы ни находились. Many times, Много раз. sitting in front of people wanting to be in one of our movies. Мы сидели и разговаривали с людьми, которые хотели бы участвовать и сниматься в нашем фильме. And I guess there is two major things that happens in a audition. И я догадываюсь, что есть две вещи, которые происходят в добавлении к тому, что я сказал. One I would call natural, Первое — это естественное, and one would be spiritual. и второе — это духовное. You mean like natural choosing or natural choosing, and well, not natural choosing. There are. You have to have two things going in your head. One is natural, one is для того, spiritual. чтобы выбрать человека, необходимо, чтобы происходило как бы естественное внутри вас было и духовное понимание внутри вас было. The term the spiritual gift in the Bible, Духовный дар, который нам дан и на который написан в Библии, called discernment. когда это говорится дар развлечения. Do you understand this? Понимаете? Okay. My wife has an incredible spiritual gift of discernment. И у моей жены, у нее потрясающий такой дух развлечения. So I rely on her a lot for that side. Потому что касается вот этой духовной части, я полагаюсь на мою супругу. The natural side of what that is Естественный выбор, то что, ну как бы, что такое естественный выбор, is what I would be more easily I can recognize the natural side of the acting. потому для меня на самом деле очень легко распознать естественную часть актера или актерства. For instance, Например, на какое-то время. when an actress for our movie One Night with the King was auditioning for the role of Esther, Когда, например, мы подбирали актера, вот, например, на роль Исфири, if the actress walks in and is standing before us, если, например, актриса подходит в комнату, и она становится перед нами, and I can sense nervousness, и я могу видеть, что она нервничает, that's really bad. то тогда мы прямо сказать, это плохо. Because what if she was hired, Но, к примеру, представьте себе, если мы ее уже взяли на работу, наняли, and you have 200 crew members, и у вас около 200 работников, all the lights, all the camera, all the film, это люди все, которые задействованы либо в свете, либо в камере, либо в каких-либо других подготовках, and on day one of shooting, и в первый день вашего снятия фильма your actress walks up to the camera and chokes and cannot do her lines. К примеру, эта актриса, она подходит к камере, и она кашляет, она задыхается, и не может ничего сказать в камеру. We have a saying in our office, То у нас есть такая фраза, которая в нашем офисе. actors act. Актеры, они делают действия. Или они производят какие-то действия, играют. Actors act. Актеры, они должны играть. Actors act. Актеры играют. I'm driving home a point. Actors act. Короче, актеры играют. And if you are nervous and you feel a sense that you're not at the right place, И если, к примеру, человек нервничает, и у него внутри чувство, что он не на правильном месте, as an actor, как актер, run. тогда мы говорим, беги. Because I promise you, you're not in the right place. Потому что я уже сразу могу тебе сказать 100%, что если ты так чувствуешь, что ты не на правильном месте. If you're a singer, Если ты певец, and you get nervous when you're about to sing, и ты начинаешь нервничать как раз перед тем, как ты хочешь петь,
stop singing. тогда перестань петь. You should feel as an actor or a singer Ты должен чувствовать себя как певец или как актер. the most comfortable Самое комфортное место для тебя в жизни. standing in front of everyone like this, Стоять вот так вот перед всеми, saying your lines, и ты говоришь, например, Singing your song. ты говоришь все то, что тебе нужно сказать по сценарию, ты поешь свои песни. that's what a producer looks for. То именно вот таких актеров ищет продюсер. The drive and the desire. У людей, у которых есть такая мотивация, у которых есть такое движение и желание быть именно такими. To show your gift Это of люди- acting or singing Это люди, которые хотят открыть и показать всем их дары, то, что они могут петь. to as many people as will watch you. И они хотят это показать как можно больше людям, которые на них смотрят. The other thing that is important for Другая- actors, Другая вещь, которая очень важна для актеров, if you trained in theater first, если ты, к примеру, учился в театре вначале, you have a tendency to move too much то у тебя есть тенденция делать очень много разных движений. for film. Именно это все делать как бы для того, чтобы тебя снимали. If you have any training in theater, Если ты прошел обучение в театре, you should put your hands in your pockets то тебе нужно свои руки в карманы засунуть. when you go before a film producer Перед тем, когда ты встречаешься с продюсером, который and do not снимает, move. и даже не двигайся, не шевелись. That is a classic mistake that theatrical performers do when they're performing on film. И They это make такая too big of a классическая gesture. ошибка, которую обычно делают театралы. Too big movements, you Они know. такие слишком, у них такие яркие движения. Because remember, on film, Потому что запомните, что когда ты снимаешься в фильме, sometimes if you move иногда, если 3 inches ты хотя бы на 10 сантиметров вперед станешь, too close это слишком близко к камере. or too far away from the film Или же если camera, ты назад станешь на 10 сантиметров, это уже очень далеко от камеры. your face will go out of focus. И именно из-за этого твое лицо, оно не будет уже в фокусе. That's why films are so precise that you have to, quote, hit your mark. Потому именно фильмы, когда ты снимаешь фильм, они должны быть достаточно точными. То есть ты должен иметь свою точку. There'll be tape on the floor, И, к примеру, на кассете, например, на полу будет такая изолента, куда ты не можешь выступать. and you'll have to hit your mark and then say your line. Другими словами, ты должен подойти к этой точке, стать и начинать говорить свою фразу. If you miss that a little bit, you're out of focus. И если ты, к примеру, даже на чуть-чуть подвинулся дальше или не дошел, то тогда ты вне фокуса камеры. So part of acting Потому acting. часть актерства, has some, first of all, you have to have a gift for wanting to do this. прежде всего, конечно же, у тебя должен быть дар, который заставляет тебя, иметь в тебе желание делать то, что ты делаешь. Secondly, you need some training. А второе, конечно, тебе необходимо обучение. And film acting is different than stage acting. И, конечно же, когда ты снимаешься перед камерой, это отличается от того, как ты снимаешься на сцене. But when you're auditioning for a role, Но когда ты делаешь что-то конкретно для роли, believe то поверь, that God has you there что Бог, Он поставил тебя именно туда, где ты есть. to impact the world Для того, чтобы ты произвел какое-то вложение или впечатлил этот мир and правильно. let that be the confidence that you're standing in as you're doing it. И именно это пускай будет внутри тебя уверенностью, что Бог тебя поставил на это место, чтобы ты был уверен, делая то, что ты делаешь. That's the biggest difference. И это та большая разница, которая необходима внутри. Okay. Следующий вопрос. For this opportunity for you, so please you forgive me if I have to ask like 4 questions in quick succession. Okay. First one. Первый вопрос. Их будет 4. Okay, thank you. First, from where did you develop the screenplay for One Night with the King? Is it from the Book of Ruth directly or from Hadassah? It was mainly. Oh, sorry. Первый вопрос был, откуда была первая сцена фильма «Ночь с царем», самая первая сцена, из чего она была взята, конкретно из книги «Исфир» или из какой-то другой, или из... What is the second? Hadassah was the name of a book. Это было название книги. Mainly from the Bible. Прежде всего, конечно же, из Библии. Some aspects of our movie was taken from the book, the novelization of the Book of Esther, written И, by Tommy конечно же, Tenney.
И, конечно же, некоторые части нашего фильма были взяты из того романа, который был написан Томми Тини. But the story of One Night with a King is the story of Esther from the Но Bible. история, конечно же, фильма «Одна ночь с царем», она конкретно взята из книги. And we do nothing in our film that contradicts the biblical text. И мы ничего не сделали в нашем фильме, чтобы было против библейского текста. Okay, apart from marketing advantage, what other advantage does using an Academy Award winner, the O2 man, and then how much of financial impact is that? Такой вопрос, например, что касается маркетинга. Как было развивался маркетинг именно фильма для того, чтобы получить все-таки Оскары? И как все-таки бюджет повлиял на то, чтобы были эти Оскары получены? There is no set formula for this. Нету определенной формулы конкретного для этого. When you are making a theatrical motion picture, Когда ты делаешь полноэкранный фильм, you should think about who can play a part that will make that part come alive. ты думаешь, кто может сыграть часть фильма или сюжет, который стал бы на самом деле жизнью. And you should stay true to the fact that you're trying to get the right actor for the right part. Потому, соответственно, тебе нужно всегда понимать тот факт, что ты выбираешь правильного актера для правильной сцены. It just so happens that the name Peter O'Toole Так случилось, что имя Питер О'Тул was connected to another big epic motion picture from years ago called Lawrence of Arabia. Он был связан, конечно же, с тем фильмом, который снимался несколько лет назад. Как он назывался? Lawrence of Arabia. Lawrence of Arabia. It was Я не a знаю, ли вы знаете этот фильм, что у нас по-другому называется. 12-time Oscar-winning picture. It was Именно amazing. этот фильм в свое время получил 12 Оскаров, Lawrence of Arabia. So Peter O'Toole, coming from Lawrence of Arabia into our movies were going to be the big epic kind of desert epic movie. So Peter O'Toole came to mind as the right actor for the right Потому, role. конечно же, так как мы планировали наш фильм, мы понимали, что это будет где-то связан с, это будет эпический фильм, и мы понимали, что именно Питер О'Тул, он будет тем правильным актером, который сыграет в этом фильме правильную роль. As far as marketing is concerned, Что касается маркетинга, I believe that he did bring some value to the film. то я могу сказать, что я верю, что именно его имя и его авторитет принес какую-то ценность также в наш фильм. But it would be impossible to determine the percentage. Но, конечно же, было бы тяжело определить процент, сколько все-таки внесло, какую сумму внесло его влияние. Okay. What are the requirements for deciding on how you identify companies that you give marketing right to outside of America? That is Вопрос был такой, а как определить, каким компаниям вы даете право заниматься распространением вашего фильма или маркетингом вашего фильма вне Соединенных Штатов? he's asking a distribution question. Другими словами, он задает вопрос дистрибуции. The movie One Night with a King Фильм, который называется «Одна ночь с царем», made its North American debut in the box office. он был произведен или распространяем. What is the name of the company? In theaters. В кинотеатрах был распространен. It initially went to theaters in То есть America. этот фильм, он просто пошел по кинотеатрам в Штатах. The next thing that happens is it goes to DVD. Вторая вещь, которая происходит с фильмом, эти фильмы, они записываются на DVD и начинают продаваться через DVD. We did that with our partner, 20th Century Fox. И мы это сделали вместе с нашим партнером, 20th Century Fox. Знаете. The next stage is to sell the movie into television. Третий этап, это когда мы продаем наши фильмы телевизионным компаниям. And then comes foreign sales, И потом только тогда начинается продажа за границу. where you sell your film into other countries. Когда ты начинаешь продавать твой фильм уже другим странам. That is what's done at the Cannes Film Festival in France. Это то, что произошло в Канне на фестивале. The
American film market in Los Angeles. Также на американском маркете фильмов в Лос-Анджелесе. And there's one also in Germany. И That также is есть еще one that we go еще to. один рынок в Германии. And you meet with representatives of foreign countries and you sell the rights to your picture in that territory. И то, что ты делаешь, ты просто встречаешься конкретно с представителями этих компаний, и ты продаешь им уже права на распространение и продажу твоего фильма на территории той страны, с которой ты разговариваешь. That is the current process we're doing now with One Night with the King. Это то, что мы сейчас делаем, это тот процесс, который мы проходим с нашим фильмом «Одна ночь с царем». Called foreign sales. Это называется продажа вот за границу. Okay? Yes. Go ahead, real quick. Yeah. Who makes the final decision that this is the movie that we're going to make? And are you looking for stories, or are the stories looking for you? Такой вопрос, кто делает последнее решение по фильму, что именно вот этот фильм мы делаем? Вы ищете человека, который пишет историю, или вас ищет человек, который написал историю? Our company And just addition to this question, do you always have the guys who are writing stories that you know, or those the people that can be spontaneous? Yes, spontaneous always. Как можно продать сценарий? And then the addition to this, how you can sell the story. The first thing is that our company in America Прежде всего хочу сказать, что наша компания в Америке is called Generation Entertainment. называется Generation Entertainment. My wife and I И мы вместе с супругой are the majority shareholders, so we are the мы те, у которых majority является owners большинство власть, мы хозяева, то есть мы главные практически хозяева этой компании. of our company. But we have individuals that we have hired and rely on their opinion. Но также у нас есть люди, которых мы наняли, и мы полагаемся на их мнение. But ultimately, my wife and I would make the final decision on what film that we were going to make. Но, конечно же, мы с женой принимаем решение, какой фильм мы будем снимать. As far as where we get our stories, that has been different every time. Что касается до наших историй, то, конечно же, эти истории, они в разные времена по-разному к нам приходили. I had dinner last night with a gentleman and his wife named Sergey. В прошлом, например, вчера мы кушали вместе с Сергеем Разводовским и его женой. Not him. Я unquoted And I was told about a story that he has come up with. И я слышал ту историю, которую он мне рассказывал, которая у него была. And I thought it was a delightful story. И я думал, что это была прекрасная история. And Roma was the one having to interpret the story to us last night at dinner. И вот этот прекрасный молодой человек Рома. So ask Roma if it's a good story. Потому спросите у Ромы, была это хорошая история, которую Сергей рассказывал или нет? Yes, it was very good. Yeah. So we as a company are always looking for new stories. We are looking for new places to film. I was very excited to hear last night. И, конечно же, мы как компания, мы ищем, соответственно, и новые истории, и новое место для того, чтобы снять фильм. That it is economical to shoot movies here in Kiev. И, конечно же, для нас экономически выгодно снимать фильм здесь, в Киеве. On Saturday, I'll be touring some facilities to look about the possibility of coming back here to film. И в субботу я уже буду ездить и смотреть те здания, которые мы можем использовать для того, чтобы снимать фильм. Because our desire is to get as many films as we can get done. И, конечно же, наше желание произвести как можно больше фильмов. Economically. И чтобы это было и экономически выгодно. But it all boils down to, is it a good story and is it worth telling? Ну, конечно же, все связано с тем, на самом деле, хорошая ли эта история и хорошее ли это время, чтобы снять фильм. Is it going to impact somebody's life? Будет ли этот фильм влиять на жизнь кого-то или нет? That is the bottom line to when we pick a movie, is it going to impact somebody's life? Когда мы выбираем, какой фильм снимать, мы задаем вопрос, произведет ли это влияние на чью-то жизнь. For instance, К примеру.
The story of One Night with the King, the story of Esther, История, к примеру, «Одна ночь с царем». is about a little girl Это история о маленькой девочке 2,500 years ago 2500 лет назад, that changed the world. которая изменила мир. We want people today Мы хотим, чтобы люди сегодня, to watch our film either in the movies чтобы они смотрели наши фильмы или в кинотеатре, or on DVD или по DVD, and be able to say, и чтобы они могли сказать, if it happened for that little girl 2,500 years ago, если 2500, вот эта история, и девочка, она смогла изменить мир, maybe it can happen for me. то тогда, может быть, и такая же история произойдет со мной. Maybe God can use my life Я думаю, что Бог может использовать и мою жизнь для этого, to change my для того, generation. чтобы изменить мое поколение. That is the main reason we tell stories. И именно поэтому это наша причина, почему мы рассказываем наши истории. God's promise to us Божье обещание для нас was access into the hearts of the ungodly. это вход в жизнь и в сердца тех людей, которые не люди с Богом. Without them knowing it. При всем этом они не должны знать, что мы верующие. That's our call. Это наше призвание. Okay, final questions? Sir. Вот тут давно ждали, потому что как ни крути, надо помочь человеку. We made 5 movies. Он снял? You made 5 movies. Yes, I know. Да, спасибо, он знает. Как вы находите финансы и насколько были успешными эти фильмы или 5 фильмов с точки зрения финансов и как фильмов? Where do you take money for making the movie and Say again. where do you take money to make movie? Where do I get money? Yeah, like how do you take money just to make movie, and the second, how financially? How profitable was the? You said one word wrong for a moment. I thought he was wanting to finance a movie. No. He was asking how do you? I know. I just thought all of a sudden he was getting ready to write a check for a second there. Okay. The question is, where do we get money? Right. Вопрос такой, где мы берем деньги? And have they been profitable? И были ли эти фильмы финансово выгодны? Правильно? Успешно. Насколько был успех финансово и как? Like what was the financial success in those movies? Okay. For instance, the overall the 5 films. Взять, к примеру, все наших 5 фильмов, и из них 5. I memorized the middle 3 films. Я запомнил. I memorized the financial numbers of the middle 3 films. Я запомнил именно вот цифры, которые связаны со средними 3 фильмами. The first film was too long ago and I forgot all the numbers. Первый фильм был достаточно давно, и я уже забыл все цифры, которые были связаны с этим фильмом. And the latest one is still making money. А последний фильм, он до сих пор приносит прибыль. So I can give you detail of the middle 3. Потому я могу дать тебе только детали, что касается 3 средних фильмов, то есть посередине которых. If I didn't do it this way. Конечно же, я так не делаю. But if I had, но если мне придется, we would have made 3 movies, which were the Omega Code. То мы бы сделали вообще-то только 3 фильма. Первый это Код Омега. Roughly $7 million budget. Там было приблизительно $7 миллионов бюджет. The Champion. Потом фильм Чемпион. $4.5 million budget. Там был бюджет $4,5 миллиона. And Megiddo. И Магеда. Which was a $22 million film. Он стоил $22 миллиона его бюджет. So when you add that up roughly, that is. Это все вместе собираешь. What is that, about 35 million. 35, надо просто калькулятор завести. 35 миллионов. When we spent the 35 million on the 3 movies, когда мы потратили на эти 3 фильма $35 миллионов, we collected back 56 million. То назад мы собрали 56 миллионов. From theatrical North America. Это что касается кинотеатров, которые на Северной Америке. DVD. С DVD. Foreign sales. И также с продажи за границей. Television. И телевидение. Pay television.
уровень HBO and это спутниковое телевидение. and ancillary markets like hotels И and даже когда мы airlines. это продавали, например, и в авиакомпании и в гостиницах. So, yes, we have been profitable, Конечно же, у нас был успех, то есть была выгода. but it's also taken 15 years of my life Но, конечно же, также снятие этих фильмов и все то, что я посчитал, это заняло 15 лет моей жизни. And success typically is not determined in how much you spent and how much you made alone. That's important, but that's not the Конечно only. же, успех, он не связан с тем, сколько ты потратил, сколько ты получил. I believe it's whether or not anybody was impacted by the labor that you. Но я верю, что успех заключается в том, это как качественно ты повлиял на жизнь людей. The second part of my question. What did you say now? I forgot what it was. You're gonna have to say it again. Translate has a mistake. А ну-ка скажите. Я сказал, меня интересует финансовый успех. И вторая часть, меня интересует успех как фильма. Вы уже сказали финансовый успех. Нет, это фильм. Oh, where? Various different locations, mainly private individuals. Вернемся к первой части вопроса, который вы спросили, где он взял деньги. Вот он сейчас будет отвечать, и причем я не сделал ошибку, не нужно даже. And some banking. Я вас прощаю. And some banks. Первое, я беру деньги в банке. So when you raise half of your money sometimes Когда вы поднимаете часть, половину денег, которые вам необходимы, by private equity financing, через личную часть вложения в финансы, banks can come in to do the second part of the financing. тогда банки могут выйти и дать вторую часть денег, к той части, которую вы уже вложили. То есть, я так понял, это были его собственные деньги. So was your own finances, or what? It has been some of our own finances. My wife and I Конечно же, частично это были наши личные деньги, мои жены. have put. Sometimes we had to. I don't know if this is gonna. Sometimes we had to remortgage our home. Like you just put A loan against our home, yeah. И другими словами, иногда мы закладывали наш дом и брали под дом кредит. To get some of our films done. Для того, чтобы закончить снятие нашего фильма. But the majority of the money большинство денег came from private individuals that we would meet with face to face. Они приходили конкретно от наших знакомых, то есть знакомые люди, которых мы встречали. So, final, finished. 15 лет потраченных уже не были зря потрачены. We spent with the movies are not the bad. I mean, it's not worse money. Say again. The 15 years, they're not wasted. They're not wasted. The 15 years. No, they are not wasted. We get testimonies of people all the time Мы слышим свидетельства людей постоянно. that say things like, my husband and I were never able to talk about spiritual things. Например, люди говорили, что мы с мужем никогда не были способны говорить на духовные вещи. But when you made that movie Но после того, как мы просмотрели ваш фильм, called The Champion, например, фильм «Чемпион», it showed someone in a very masculine way это показало кого-то, кто являлся таким, знаете, мужественным. that could love the Lord Jesus. Мужественный кто-то, кто так сильно любил Господа Иисуса. And it made my husband И именно это заставило моего мужа open up a conversation about God with me for the first time in 15 начинать years. говорить со мной о Боге за последних 15 лет жизни. So that is why we do what we do. И именно из-за этого мы делаем то, что мы делаем. And Lord willing, the Lord has allowed us to be financially successful also. И, конечно же, благодаря этому и по Божьей благодати мы из-за этого стали финансово успешными. And I pray that God's calling in your lives will be fulfilled. И я также молюсь, чтобы то призвание, которое Бог имеет в вашу жизнь, оно было Whether you write, совершено. whether you Неважно, act, может, вы писатель, может, вы актер. pursue what God's called you to do. Только идите вслед того, к чему Бог вас призвал. And maybe I'll see you in Hollywood one day. И, может быть, в один день я с вами встречусь в Голливуде. Okay.
Сергей, подождите меня там, пожалуйста.